Good morning friends. Today I discuss the concept of transformer coupled transistor amplifier. In last lecture we discussed RC coupled amplifier. Now today I discuss the concept of transformer coupled transistor amplifier. Why it is called transformer coupled transistor amplifier? Because in this the transformer is used for coupling the output of first stage to fed the input of the second stage. That is why it is called transformer coupled transistor amplifier. Clear according to definition, it is called transformer coupled transistor amplifier because in this transformer is used for coupling output of first stage to input of second stage. ठीक है जी, डायग्राम दे विच देखो सेम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वाली है बट चेंज किया इन आरसी कपल्ड एम्पलीफायर resistance and capacitor is used for coupling the output of first stage to fed the input of second stage. But in transformer coupled amplifier, transformer is used for coupling the output of first stage to fed the input of the second stage. Clear है जी? In this R1 R2 provides biasing and stabilization. Cn is the input capacitor. Q1 and Q2 is the transistors. ठीक है जी. R is the emitter terminal resistance. C is the capacitor terminal emitter terminal capacitor. Clear है जी? In this divided into two stages. First of all, a weak input signal is applied at the input. ठीक है जी. Its amplitude is 2 and -2. The output of first stage is 5 and -5. It is amplified signal from first stage. Now we amplify more signal, then we apply the same signal to the second stage. The output is amplified. Its amplitude is 8 and -8. Clear? What is the advantages of this system and what is the drawbacks of systems and what is the applications of system? We'll discuss further. What is the advantages of this system? High gain can be obtained by using step up transformer. First of all, what is the meaning of step up transformer? Step up transformer की ਹੁੰਦਾ जिहदे विच number of secondary turns की या ज़्यादा होने as compared to primary. It is called step up transformer. Clear है जी? First advantage की है high gain can be obtained by using step up coupling transformer. Clear है जी? Second is no signal power is lost because of small primary winding resistance. Clear? Primary winding केड़ी हुई आ वाली. Clear है जी? आ की है secondary winding आ. इहदी resistance बहुत ज़्यादा घट होने दे करके साडा signal जेड़ा है loss नहीं होता. Clear? Last is the excellent impedance matching. Clear है जी? Now जे किसी चीज़ की advantage है उदियां कोई disadvantage भी होंगियां. ठीक है? Now we discuss the disadvantages of this system. First of all, they are large in size. In this we use transformers, that is why its size is large. Second is they are bulky. By using of transformer, this system is bulky than RC coupled amplifier. Clear है जी? They are costlier. The cost of transformer is high as compared to resistance and capacitor. That is why it is called costlier system. Poor frequency response. Now we discuss further. What is the applications of this system? It is used for power amplification. Clear है जी? जिथे असी power level को increase करना उथे असी इन्हें use करांगे. Second है it is used for radio frequency amplification. Radio frequency amplification की है जिथे असी AM FM दे विच असी इन्हें use करना. Clear है जी? Last is the frequency response. Frequency response curve किद्दां दी इहदी बिल्कुल poor हैगी है. ठीक है? किते भी stable नहीं हुंदी कोई frequency. ठीक है? So the frequency response of transformer coupled amplifier is poor. Clear है जी? देखो RC ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ frequency response curve ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੀ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ in between mid term frequency ਕੀ ਸੀ constant ਸੀ. But ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ constant ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So ਇਹਦਾ frequency response curve ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ poor. Clear? अपने माइंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ट्रांसफार्मर कपल्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ट्रांसफार्मर यूज ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ. ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ?
ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਾਵਰ ਐਂਪਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਓਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂजिस्टर ਐਂਪਲੀਫਾਇਰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ